mean, the string writing is glorious, but it's one of those moments where, I mean, you can call the harmony in its numbers, but the particular way he's configured it just has sort of Yes. But these sections where he says, "Der Herr segne euch je mehr und mehr," particularly the je mehr und mehr bit, the stresses completely ignore where the first beat of the bar is. Es wimmelt ja auch von Synkopen. And for instance, I do je mehr, and I have a long note on the mehr, and in the gap, before I do it, the next thing, Tobias does je mehr, and then I do my next thing, and so you have this da 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 da, which often spools out over two beats, which themselves may or may not happen to align with a bar line. I mean, it's a 17th century figure, and of course something which was used for centuries before, that whatever tactus you're in, you can create a musical tension by doing something else within the system. Well, that's actually something Bach keeps almost always live. Yes, indeed. Because if you look even in later pieces, in the Passions, in the later cantatas, so many times that the real important thing is on a very strange place in the bar. So the exceptions is a kind of trademark for Bach. Yes. And fun to work with it and enjoy it and juice the moment. Bach chose very often for a kind of symmetry. So after a few small instrumental introduction, there's a chorus, and the cantata ends with the chorus, and in the middle you have two arias, so to say. Is one for you and one for you with the bass together. So we're sitting here symmetrically, but how different they are, the two arias, actually. Zuerst fällt mir ein, die Gemeinsamkeiten ist natürlich, wie Bach Text ausdeutet. Da ist einmal dieses Segnen, und das geht in unseren beiden Linien immer aufwärts. Der Unterschied ist, dass es bei mir, wo es heißt, er segnet, die den Herrn fürchten, es ist sehr kleinteilig und sehr instrumental auch geführt in dem Duett mit der Geige. Also wir haben beide Male im Grunde ein Duett. Also ich singe ein Duett mit der Violine. Und ihr habt das Tenor-Bass-Duett. Es ist bei mir konzertanter und kleinteiliger. Und wenn es dann zu euch kommt, wird es auf einmal sehr generös. Und wir denken auf einmal in ganztaktigen Harmonien, was ich so wahnsinnig schön finde. Het is interessant, want het is natuurlijk, er wordt alleen maar over zegen gesproken. Hè? De Herr segnet euch meer und meer und meer. Dus de whole cantate, het huis wordt gezegend, de kinderen worden gezegend. Dus het kan niet op. Maar het is interessant, zegen, ja, wij zijn laag op aarde en God zit hoog in de hemel en die zendt zijn zegen uit. Dus net zo vaak zie je het omgekeerde. In jouw aria bijvoorbeeld de viool, die dan die triolen speelt. En die gaan natuurlijk op aarde. Zo, jij ontvangt de zegen en die komt van boven, maar jij bent zelf beneden. Dus er zit ook, en daar speelt Bach voortdurend mee. Ja, hè? Mein Bild eigentlich, als ich über die Arie nachgedacht habe, wie singe ich das und was ist mein Bild davon, war eigentlich, ich schaue auf und der Segen kommt wieder hinunter zu mir. Und es ist so dieses, und auch der feste Glauben daran, dass er segnet. Aber das ist auch genau, was du singst. Er segnet. Genau, er segnet uns. So man schaut hoch. Ja, ich schaue hoch und genau, und das ist diese Linie. Ne? I even had the idea he is using that for the theme in the last fugue. He had to invent a fugue theme, let us call it that for the moment, which is only 4 notes. Amen, amen. Yeah. And the octave down is the same as in your aria, is segnet, 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 segnet. It's the same idea. He's working it all the time. Yes, but it's also amen. Yeah. Schluss. Yeah, but that's interesting octave. because the Schluss is very modest.
Yes, it's And true. actually, he always does that. Yes, He with does his that arm. in 106, the Actus Tragicus, having such a beautiful piano ending. In 71, Gott ist mein König, having a beautiful, and here as well. So he But he's always a very, very demütige, modest absolutely, yeah, composer, yeah. which I like very much. Yes, it's not grandstanding. Even when it's incredibly grand, it doesn't grandstand. It says what it needs to, what it must. Yes, and then he takes himself away. He says, okay, but there is a music.